Mu 2014 Pulezidenti Yoweri Museveni ng'ali wamu n'abakulembeze b'amawanga ga East Africa baatongoza enteekateeka y'okuzimba oluguudo lwa treyini eyamasanyalaze oba standard gauge railway. Newankubadde Kenya ne Tanzania ziriko we zituuse mu by'okuzimba enguudo zaazo eza treyini eyamasanyalaze, Uganda ebadde tennatandika, wabula ng'okusinziira ku Minisita omubeezi ow'ebyenguudo Fred Byamukama, enteekateeka eno etandika mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Already by mwezi ogw'omunaana omwaka guno gwennyini tujja kuba nga tulaunchinga project eno. Currently tusasuddeko abantu okwachivinga right of way okuva e Malaba okutuuka mu bitundu ebyennamutumba nga tugera okutuuka Ejjinja, tugera kutandikira okuva Ejjinja nga tudde e Kampala. Mu kiseera kino gavumenti ebadde eri mu kuteekateeka bitundu ewagenda okuyita oluguudo luno nga yamala dda n'okubalirira ssente zeegenda okuliyirira abantu abawangaaliramu basobole okudda awalala. Kyokka tukitegeddeko nti waliwo bamusigansimbi abeekiise mu kkubo ewagenda okuyita oluguudo lwa treyini yamasanyalaze nga baagala gavumenti ebaliyirire obuwanana bw'ensimbi. Omu ku bamusigansimbi bano ali mu bitundu by'e Namanve gye yazimbye mu kkubo ly'oluguudo lwa treyini nga katayagala gavumenti emuliyirire obuwumbi 34 asobole okusengukawo. Kati for example wano ng'e Namanve waliwo ekitundu kye twabala nga tugenda okuspendinga miliyoni nga 8 n'avaayo omugagga n'asasula abantu abo n'ateekamu biliyoni ng'emu, bwe yagiteekamu n'emyaka ebiri tennayitawo ayagala tumu obuwumbi biliyoni 34. Kati nsekerera abantu ng'abo baagala okubba gavumenti abatalina mwoyo gwa ggwanga. Kye tukoze awa tiimu erikola final report tukole kye bayita bypass tuddemu tu designinge egaali y'omukawe erina okuyita tumulekere property kye oba ali ayinza n'okikolamu elosi za njawulo ne ssente ze ne zifiiramu, naffe tukole bypass tuyite mu bano abalala tukole ekkubo lyaffe litambule ligende bulungi. Okusooka gavumenti yali eyagala kwewola nsimbi okuva mu banka ya Exim e China, naye we twogerera ng'enteekateeka zino zakyuse. Tuli kwengaginga Ministry of Finance, Government of Uganda, the Standard Chartered Bank okutuwa looni, ate n'ekirala naffe nga gavumenti omusolo gwe tukunganya mu bantu nagwo tugongerewo. Okwewola ssente zigenda okuzimba oluguudo lwa treyini kitegeeza nti ebbanja lya Uganda ligenda kweyongera. We twogerera nga Uganda erina amabanja gabumbye emitwalo 8. Minisita Byamukama atubulidde nti kampuni okuva mu ggwanga lya Turkey teyayise mu kuvuganya nga yalondeddwa butereevu okusinziira ku mirimu emirungi gyekoze mu mawanga amalala. Mackenzie tekwabaddewo okuvuganya ebadde direct procurement kubanga etteeka mu Uganda liwa president obuyinza, ate government yakola naye direct egenda kola naye direct procurement ode tulina memorandum of understanding with them. Bakoze emirimu mu London, mu Turkey, mu Tanzania etuyambeko okugizimba kubanga emirimu gyakozeeyo emirimu mirungi. Okusooka gavumenti yali eteekateeka okusaasaanya obuwumbi obusoba mu mitwalo 3 okuzimba oluguudo lwa treyini y'amasanyalaze okuva e Malaba okutuuka e Kampala, kyokka ensimbi zisuubira okweyongeramu. Tujja balaga reporting amaze okufuluma omwezi ogujja ssente mbeka ze tugenda okuinvestinga okukola project eni ya standard gauge railway kubanga twali twabala edda ka commodities tezineewa, kati akasawo ka cement kayeyongera, materials zayeyongera. Kisuubira nti oluguudo luno nga luwedde lwakwongera okutumbula ebyobusuubuzi mu mawanga ga East Africa saako n'okunyweza ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Tugenda kukola ssente nnyingi ddala, naddala amafuta ge tulina, minerals ze tulina mu ggwanga, ate Uganda is like a hub of East Africa. Tulina a lot of business here, fruits, minerals, a lot of cargo. Bino nga bigenda mu maaso, gavumenti eri mu kuddaabiriza luguudo lwa ggaali y'omukka olukadde. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.